El Amanecer in Stalingrado, no trae las, trae frío. Un frío que se misha entre los huesos, y los uniformes rados de los hombres del teniente Ivan Petrov. Eran fantasmas viviendo en agulleros, entre los escueleros de la fábrica Barricadi. Ivan ya no recordaba bien como olía la paz. Su mundo olía a otras cosas, al polvo que levantaban las bombas, que siempre tenía un gusto equimano, a la pólvora de los fusiles que dejaba la garganta seca, y al olor metálico y dulzón de la sangre, cuando la había cerca. Y esa mañana, mientras el cielo pasaba de negro a un gris sucio, Ivan estaba revisando el cargador de su pistola. A su alrededor, los hombres de su compañía se movían con pesadez. El sargento Miguel, un hombre ancho y silencioso como una roca, limpiaba con un trapo sucio el cañón de su fusil. Otros dormiban apoyados en las paredes del ladrillo roto, aferrándose a los últimos minutos de quietud. No, era el agua caliente con un poco de cebada tostada que ellos llamaban café. No, esto era diferente. Era un aroma más rico, más profundo. Olía a granos tostados de verdad, a algo que había viajado miles de kilómetros para llegar hasta este infierno. El olor era un fantasma, pero un fantasma maravilloso. Se quedó quieto, con los ojos entrecerrados. Por un instante, solo un instante, las ruinas de su alrededor se desdiburaron. El olor del café, tibio en el aire helado, lo llevó a otro lugar. No fue un café de Moscú, ni a un restaurante elegante. Lo llevó directo a la pequeña cocina de la casa de su abuela, en Leningrado. Vea la vieja estufa de lina, sencha el calor del hogar, y el aroma fuerte del café que su abuela preparaba por las mañanas, diciendo que despertaba el alma. Podía casi sentir la taza de porcelana gruesa entre sus manos, calentando los dedos. Teniente, la voz grave de Miguel lo trajo de vuelta. La ruina, el frío, los hombres cansados. Todo volvió de golpe. Ivan abrió los ojos. Miguel lo miraba con curiosidad, arrugando la frente. ¿Lo hul también? Preguntó Ivan. Su voz era solo un susurro ronco. Miguel asintió con la cabeza, despacio. Aspiró el aire con fuerza, como un animal. Luego escupió al suelo, un gesto seco y duro. Sí, hul, café, de los buenos. Hizo una pausa y acadio, con un tono que mezclaba desprecio y una rabia profunda. Los fascistas *. A la abajo deben de estar teniendo un desayuno de príncipes. Esa frase rompió el hechizo por completo. El aroma ya no era un regalo misterioso. Era una evidencia, una huella del enemigo. Ivan miró hacia la dirección de donde soplaba el viento. A apenas 50 metros, al otro lado de un montón de vigas retorcidas y escombros, estaba la posición alemana. Estaban atrincherados en el sótano de lo que había sido la casa de los administradores de la fábrica. Un sótano fuerte, de hormigón. Y desde allí, desde las profundidades de is nido doradas, el viento les traía el aroma de su café. Ivan sintió entonces una mezcla extraña de emociones. Primero, la rabia que Miguel había expresado. Ellos apenas tenían pan duro, como una piedra, y un poco de grasa, y los alemanes, allí tan cerca, molían café. Era una burla, un insulto. Pero, debajo de la rabia,
había algo más complicado, algo que no podía admitir en voz alta. Era curiosidad. Y una punzada de algo parecido a comprensión. Porque el olor no hablaba de un tank, en hay de una ametralladora, hablaba de un hombre. Un hombre que, en medio de aquella locura, se tomaba el tiempo de moler granos, de calentar agua, de preparar una bebida que recordaba a su casa. ¿Qué clase de hombre sería? ¿Un oficial viejo? ¿Un soldado joven que lavaba el café como un talismán? El simple acto de preparar café era un acto de loca normalidad. Un intento desesperado de aferrarse ser humano, cuando todo a tu alrededor quería convertir en una bestia o en un cadáver. Prepara a los hombres, dijo Ivan finalmente, su voz recuperando el tono de mando. El ataque empezará pronto. Miguel sintió y se puso en movimiento, despertando a los que dormían con toques bruscos en el hombro. Los hombres empezaron a revisar sus cartucheras, a ajustarse los cascos, a hacer la comprobación final de sus fusiles. Eran movimientos automáticos, hechos miles de veces. Pero Ivan no podía concentrarse del todo. El aroma todavía flotaba en el aire, cada vez más débil, mezclándose ya con el olor a sudor y moho de sus propios hombres. Aquel olor había creado una conexión invisible y absurda con el enemigo. Le había recordado una verdad peligrosa, que al otro lado de las ruinas no había monstruos abstractos, sino hombres. Hombres con miedo, con frío, con sueño. Hombres que, quizás, también acariciaban el sabor de su casa. Era un pensamiento más peligroso que una bala perdida. Porque odiar a un monstruo es fácil. Odias y disparas. Pero entender que el enemigo también tiene un ritual matutino, que también busca un pequeño consuelo. Eso te quita fuerza. Te hace dudar. Miró a sus hombres. Sus rostros estaban sucios, endurecidos por el sufrimiento. Algunos eran casi unos niños. Todos tenían los ojos vacíos, mirando a un punto feo más allá de la realidad inmediata. Estaban listos para el asalto. Listos para matar y para morir. Iván respiró hondo una última vez, tratando de atrapar el último vestigio del aroma a café. Ya casi no quedaba nada, solo el frío y el olor a polvo. Agarró su fusil con fuerza, los nudillos blanquecinos, el momento de humanidad, ese instante robado a la guerra, había terminado. Ahora solo quedaba el trabajo de la muerte. Pero en lo más profundo de su mente guardó la imagen de aquel alemán desconocido bebiendo su café en la oscuridad de un sótano. Era un recuerdo extraño y doloroso, un recordatorio de todo lo que la guerra había destruido en ambos lados del campo de batalla. Y supo que, cuando diera la orden de avanzar, esa imagen lo acompañaría, haciéndolo más pesado cada paso que diera sobre los escombros de Stalingrado. El aroma a café no era un regalo, era una señal, un mensaje enviado por el viento desde las entrañas de la posición alemana. Iván lo entendió en el momento en que Mijaíl escupió al suelo y maldijo a los fascistas y sus desayunos de señores. Aquel olor delicioso se volvió de repente algo agrio en la mente de Iván. Era la prueba de lo cerca que estaban y de la diferencia absurda entre ambos bandos en medio de la misma miseria. El sargento Mijaíl se acercó arrastrando los pies por el polvo helado. Su rostro, ancho y marcado como un mapa de cicatrices viejas, mostraba una ira fría. ¿Lo huele, teniente? Hasta el último grano, mientras nosotros nos repartimos migajas de pan congelado, ellos se dan el lujo. Mijaíl no era un hombre de muchas palabras, pero cada una pesaba como una piedra. Su desprecio era tan gélido
como el aire de la mañana. Iván asintió, sin apartar la vista del montón de escombros que separaba su posición de la casa de administración. «Es una huella, Mijail, como el rastro de un animal. Nos dice dónde están, cómo están. Nos dice que son unos malditos débiles», gruñó el sargento, aferrándose a sus caprichos. «Eso los hará más blandos cuando carguemos a Iván». No estaba tan seguro. Para él, ese no era el olor de la debilidad. Era el olor de la terquedad. Alguien, al otro lado, se negaba a rendirse por completo a la barbarie. Y eso podía ser peligroso. Un hombre que lucha por algo más que su vida, aunque sea por una taza de café, es un hombre con algo que perder. Y también con algo que defender. Los hombres empezaron a susurrar. El aroma se había extendido entre ellos como un rumor. «¿Es café de verdad, teniente?», preguntó un soldado joven, a quien todos llamaban el estudiante por sus gafas rotas y remendadas con hilo. «Callad», ordenó Mijail, antes de que Iván pudiera responder. «No es hora de pensar en cafés, es hora de pensar en Balasan». Pero la orden llegaba tarde. El daño ya estaba hecho. El aroma había despertado en cada hombre un recuerdo personal, íntimo. Para uno, era el puesto del mercado en su pueblo donde servían un café espeso y dulce. Para otro, la cafetera silbando en la estufa de casa. La mañana antes de ir a la fábrica. Eran recuerdos de un mundo que ya no existía, o que parecía un sueño lejano. Aquel olor era un puente directo a sus vidas pasadas. Y al cruzarlo, el contraste con su realidad actual era tan brutal que casi resultaba doloroso. Iván vio cómo sus hombres, por un instante, bajaban la guardia. Sus rostros se suavizaban, sus miradas se perdían en la nada. No era bueno en la guerra. La nostalgia era un veneno. ¿Te restaba ferocidad? Te hacía querer vivir. Y en Stalingrado, querer vivir a veces te hacía titubear en el momento crucial. Un titubeo que se medía en segundos de vida. «Enough». «Basta», dijo Iván, levantando un poco la voz. «Todos a sus puestos. Revisen las municiones. Los morteros enemigos no duermen, y nuestros cañones tampoco. Prepárense para el asalto». La palabra asalto actuó como un cubo de agua helada. Los rostros se endurecieron de nuevo. Los ojos perdieron ese brillo lejano y se fijaron en lo inmediato. El fusil, la bayoneta, la bolsa de granadas. Los hombres se pusieron en movimiento, pero Iván notó que ahora había un nuevo silencio entre ellos. No era el silencio del agotamiento, sino el silencio de la rabia concentrada. El café había dejado de ser un recuerdo agradable. Se había convertido en un símbolo, el símbolo de un enemigo que, en su arrogancia, creía poder permitirse pequeños lujos mientras los acorralaba en las ruinas. Mijail se acercó de nuevo, hablando ahora en un tono más bajo. «Solo para Iván es bueno, teniente, en que huelan eso. Les dará más coraje. Nada odia más un hombre hambriento que ver a otro comer bien en Iván». Miró al sargento. El viejo soldado tenía una sabiduría brutal y directa, forjada en el hielo de Siberia y en el barro de 1000 batallas. Quizás tenía razón, quizás ese aroma, esa huella del enemigo, era el mejor discurso de motivación que podían tener. Desde la posición alemana no llegaba ningún otro sonido, solo ese aroma persistente que ahora el viento traía en ráfagas intermitentes. Era como si los alemanes, conscientes o no, estuvieran marcando su territorio con él, declarando: «Aquí estamos y tenemos café». Era una provocación involuntaria, pero una provocación al fin. Iván se preguntó, una vez más, por el hombre detrás del olor. ¿Sería un oficial veterano de la campaña de Francia que había adquirido el gusto por el buen café? ¿O quizás un joven de familia burguesa para el que este ritual
era el último hilo que lo unía a su identidad anterior. Ese hombre estaría allí en la oscuridad del sótano, tal vez mirando su reloj, sabiendo también que el ataque era inminente. Dos hombres a 50 metros de distancia, uno oliendo el café del otro, ambos a punto de ordenar a sus hombres que se mataran entre sí. La idea era tan absurda que a Iván le dio ganas de reír, una risa amarga y seca que se ahogó en su garganta. El amanecer grise iba aclarando lenamente, revelando el paisage de pesadilla con más detalle. Los esqueletos de los maquinas de la fábrica, las vigas retorcidas como huesos rotos. El suelo cubierto de una copa sucia de nieve, polvo y metralla. Y en medio de todo eso, flotando como un espíritu Berlin, el Roma e café recién hecho. Ivan apretó los dientes. La humanidad del enemigo era un lujo que no podía permitirse. Miguel tenía razón. Tenía que convertir ola en rabia, en fría determinación. Tenía que verlo no como el ritual de un hombre, sino como el privilegio de un invasor. Respira hondo, pero esta vez no buscando el Roma, sino preparando sus pulmones para el grito que pronto daría. El grito que iniciaría otra jornada de muerte en la ciudad, que se había tragado a cientos de miles. La huella del enemigo estaba marcada en el aire. Y ahora, el y sus hombres seguirían es rostro, no hecha una tos humillante, sino hecha el fuego cruzado que les esperaba al otro lado de los escombros. El mundo estaba dividido por una pair de ladrillos rotos y vigas retorcidas. Pero en esa fría madrugada estaba dividido por dos rituals muy diferentes. Del lado soviético, en el juego opuesto so humid y sudor donde Ivan tenía su puesto de mando, el ritual era austero y rápido. Ivan saca de su mochila un papo mugriento. Dentro guardaba, como un tesoro, el último trozo de sacari el pan duro del ejército. Lo partió con esfuerzo, haciendo un ruido seco, casi como romper una piedra. Dio un pedazo a Miguel y otro a un joven soldado que temblaba de frío cerca de la entrada. Luego pasó una butaca pequeña de metal golpeado. Contenía vodka pero no lo clays que alegra una fiesta. Era vodka medicinal, espesa, que quemaba el bear y apenas calentaba el cuerpo. Cada hombre tomó un trago corto, un gesto automático. No había brindis, no había sonrisas, solo era un combustible, una manera de encender por dentro un poco de valor antes de apagarse para siempre. Los hombres masticaban el pan duro en silencio, sus mandíbulas trabajando con fuerza, sus ojos vacíos mirando al frente, hacia la pared de escombros. Del otro lado de esa pared, en la oscuridad profunda del sótano alemán, el ritual era diferente. El gefreiter cabo Eric Weber estaba arrodillado en el suelo de tierra, con manos que apenas temblaban, arma un pequeño hornillo de compoca. Las de una vela parpadeante iluminaba sus movimientos cuidadosos. De una lata metálica abalada, saca un pupato de granos de café. Los había guardado desde Francia. Los molía con un pequeño molinillo de mono. El sonido era un susurro áspero que se perdía entre los murmullos en alemán. Sus compañeros, cuatro hombres con uniformes harapientos y ojos hundidos, lo observaban, no dicen nada. Su silencio era de expectación, casi de devoción. Eric puso el café molido en una pequeña prensa italiana de aluminio, otro botón de otra guerra. Versió agua caliente de un coso. Un nuevo aroma, más intenso y complejo, comenzó a elevarse, dominando por completo el olor a tierra mojada, a gasolina y a hombre sin lavar del sótano. Él esperó unos momentos, cantando en su cabeza. Luego presionó el embolo lentamente. El gesto era delicado, preciso.
un gesto di paz en un lugar que solo conoce la guerra. Finalmente, servio el liquido oscuro y humeante en varios tozas de metal. No había azúcar, no había leche, solo era café, amargo y fuerte. Los hombres cogieron sus tozas con ambas sintiendo el calor a través del metal. Sorbió el primero. Eric cerró los ojos. Por un segundo, no estaba en Stalingrado. Estaba en una cafetería divina o en la cocina de su casa en Stuttgart, un domingo por la mañana. El saber era un pasaporte una vida anterior. Sus compañeros hicieron lo mismo. En sus rostros demacrados, por un instante fugaz, se realizó la tensión perpetua. No sonrieron. Pero sus miradas perdieron parte del miedo animal. Era un momento robado. Un frágil paréntesis de humanidad. Ivan, al otro lado de la pared de ruinas. No podía ver esto, pero podía sentirlo. El Roma que legaba hasta ellos éramos que un ola. Era la historia completa. Olía y paciencia, a cuidado, e un esfuerzo por mantener cierta elegancia en medio del barro. Y eso le produce a Ivan un sentimiento contradictorio. Por un lado, la envidia crece como un nudo en el estómago. El y sus hombres solo tenían pan duro y asterisk vodka asterisk que quemaba. Ellos tenían un ritual, un momento compartido que iba más allá de la mera supervivencia. Era un recordatorio de que el enemigo no solo luchaba, sino que, de alguna manera, intentaba vivir. Pero por otro lado, ese mismo ritual le daba una información valiosa. Le dice que esos alemanes no eran solo máquinas de matar. Eran hombres cansados, aferrados a pequeños consuelos. Hombres que, quizzes en ese preciso instante, bajaban la guardia por completo, sumamente de mea humanidad. Podía ser también sumamente de mea vulnerabilidad. Miguel, terminando de masticar su pan, parece leer el pensamiento de Ivan. Se acerca y dijo en voz baja, con un tono práctico, están tranquilos, distraídos. Es un buen momento para empezar. Ivan asintió lentamente. Mira sus hombres terminando su triste desayuno, luego me hecha. Donde estaba el Roma? Dos mundos. Dos formas de enfrentar la misma horror horrible. Los alemanes con su café y su silencio respetuoso. Los soviéticos con su pan duro y su asterisk vodka asterisk espera. Ambos tratando de dar fuerza al cuerpo y al espíritu antes de la carnicería. Ambos sabiendo que, en minutos, tendrían que destruir al otro. El ritual del café, pensa Ivan, era quizás más peligroso. Porque hecha que volver a la guerra fuera más difícil. Hecha que el contraste fuera insoportable. Su ritual el del pan y el asterisk vodka asterisk, no engañaba nadie. Era puramente funcional. No te hecha socar, solo te preparaba para el infierno. En la quietud polvorienta de un sótano, Eric suspira. El Roma del café recién recordando su pequeño refugio. Con cuidado limpia su prensa. A pocos metros, en otra trinchera hecha de escombros, Ivan revisa su Tokarev con una fría determinación. De repente, el zumbido de los morteros desgarra el air. Una explosión chocona sacude la tierra. El café de Eric se derrama sobre el mapa. Las líneas tácticas disolviéndose en una monca oscura. La vela parpadea y se apaga, sumergiéndolo en la oscuridad. Afuera su MP40, el corazón leyendo con fuerza. Afuera, entre el humo y las ruinas, Ivan se pone en pie. Su grito, put, corta la noche y sus hombres cargan hecho delante. El crepita de una MG40 de se une al caos. El humo de la pólvora y el polvo de los edificios caídos lo envuelven todo, mezclándose con el último rastro del café derramado. Invierno de 1942.
El mundo contiene la respiración mientras la ciudad de Stalingrado se convierte en el epicentro de la historia. Aquí, entre ruinas humeantes y el eco incesante de la artillería, encontramos a Ivan, un joven soldado cuyo rostro, curtido por el frío y la pólvora, ya ha visto más de lo que cualquier vida debería. Su fusil es una extensión helada de sus manos, y su trinchera, un hogar precario excavado en la tierra congelada. Ivan no era un hero de leyenda. Era un maestro de escuela de un pequeño pueblo cerca de Kiev. Que usaba con enseñar a los niños a leer Pushkin, no a manejar un arma. Pero la guerra lo había arrancado de su mundo, lanzándolo a este infierno de acero y nieve. Cada Amanecer era una victoria incierta, cada Anochecer una tregua temporal. El hambre era una compasera constante. Un nudo en el estómago que ni el pan duro y congelado podía deshacer. Una noche, mientras una ventisca olaba como un alma en pena, un silencio antinatural cae sobre su sector. El bombardeo cesó. Ivan y sus camaradas intercambian miradas nerviosas. Una trampa, un respiro, de repente. Un sonido débil y lastimero se coló entre las ráfagas de viento. No era el gemido de un herido, ni el crujido del metal. Era el llanto de un niño. El sargento, un hombre endurecido con ojos de hilo, ordenó ignorarlo. Es un truco del enemigo para hacernos salir. Grug. Pero el llanto continuó, desesperado, atravesando el corazón de Ivan como un trozo de metralla. No podía quedarse quieto. Vio en su mente los caras de sus alumnos, sus risas en el patio de la escuela. La humanidad, pensa, no puede perderse por completo ni siquiera aquí. Aprovechando un momento de destrucción, Ivan se desliza fuera de la trinchera. Se rastro sobre la nieve manchada de Holland, con el corazón martillando contra sus costillas. El sonido loguio hacia los restos de un edificio de apartamentos, una cascara vacha con ventanas que parecen hoyos sin vida. Dentro, acurrucada en un rincón junto al cuerpo sin vida de su madre, encontró una niña de no más de 5 años. Sus ojos enormes y llenos de terror se fijaron en él. Ivan se quitó los guantes y, con manos temblorosas, le ofreció su última ración de pan. La niña judo, pero el hambre pudo más que el miedo, mientras comía. Ivan la envolvió en su propio abrigo, sintiendo lo frágil que era. No hablaron. Las palabras eran inútiles en un mundo destrozado. Solo existía ese pequeño acto de compasión en medio de la barbarie. Sabía que no podía dejarla allí. Llevarla de vuelta a la trinchera era un suicidio. El sargento lo fusilaría por insubordinación, o una bala perdida haría el trabajo. Pero mirar a esa niña era como mirar la promesa de un futuro que todos estaban luchando por proteger. Tomó una decisión. En la oscuridad, con la niña aferrada a su cuello, comenzó a moverse no hacia sus propias líneas, sino a través de la tierra de nadie, hacia un rumor que había escuchado. Un convoy de la Cruz Roja que evacuaba civiles en la otra orilla del Volga. Fue un viaje aterrador. Se movieron entre cráteres y cadáveres congelados, escondiéndose de las patrullas, con el silbido de las balas como una canción de cuna mortal. Cada paso era una apuesta. Ivan no pensaba en la gloria ni en la victoria. Solo pensaba en la pequeña vida que llevaba en brazos, en el calor de su aliento contra su cuello. Ella era su misión ahora. Al amanecer, exhaustos y helados hasta los huesos, llegaron a la orilla del río. A lo lejos vieron el convoy. Con sus últimas fuerzas, Ivan corrió hacia ellos, gritando, agitando los brazos. Una enfermera se acerca,
Y ella entrego a la niga con cuidado. Como si fuera el tesoro más brachado del mundo. La niga lo me por última vez, sin entender del todo, pero con una chispa de gratitud en sus ojos. Ivan la vio subir un camión que la levería lejos dies infierno. Se quedó allí, de pie, mientras el convoy desaparecía en la niebla matutina. No supo que fue de ella, ni ella supo nunca su nombre. Ivan regresó a las sombras de la guerra. Un soldado anónimo más en la inmensidad del frente. Quizás murió al día siguiente, o quizás sobrevivió para ver el final de la guerra. Su destino individual se perdió en la historia. Pero en ese acto solitario, en esa noche helada de Stalingrado, Ivan el maestro de escuela demostró que incluso en la más profunda oscuridad una sola chispa de humanidad puede iluminar el mundo. Y dar un significado a la lucha. Su verdadera victoria no fue en el campo de batalla, sino en el corazón de una niga a la que le devolvía la esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si estas historias de courage y humanidad te conmueven, no olvides suscribir y activar las notifications para no perder nuestro próximo video. Hasta pronto. El olo lego con el viento helado de la mañana. Un fantasma inesperado en mitad del infierno. No era el header habitual de Stalingrado. Una mezcla de pólvora, carne quemada y el polvo de los edificios reventados, sino algo limpio, casi sagrado. Café recién hecho. El teniente Ivan Petrov arrugó la nariz, incrédulo. Se asomó con cautela por encima del parapito de ladrillos rotos que luz servía de trinchera. El amanecer tenía el cielo de un gris plomizo, idéntico al de todos los días en aquella ciudad muerta. El aroma venía del sótano en ruinas del edificio de enfrente. Una posición alemana que llevaban días intentando tomar sin éxito. Café. Los alemanes estaban tomando café. La idea era tan absurda, tan insultante doméstica, que a Ivan lo provocó una olida de rabia. Sus hombres estaban muriendo de hambre y de frío, masticando mendrugos de pan duro y bebiendo agua con sabor a óxido, y el enemigo, a menos de 50 metros, permitía el lujo de un café caliente. Era una ofensa. Una declaración de superioridad que no podía tolerar. Antes de aquel momento, el enemigo era una entidad abstracta, una sombra sin rostro al otro lado de la mira. Eran los fascistas, como máquinas de matar sin rostro. El odio era simple. Era un combustible que ardía limpio. La comprensión, en cambio, era un peso. Ahora, cada vez que ordenara un ataque, o cada vez que disparara hacia aquel sótano, en el fondo de su mente estaría la imagen de un hombre bebiendo café a oscuras. No dispararía contra un monstruo, dispararía contra ese hombre. Y eso no lo haría dudar en el momento de apretar el gatillo no. Lo haría con la misma determinación de siempre, porque su deber y la supervivencia de sus hombres dependían de ello. Pero lo quitaría algo. Lo robaría la simple satisfacción del odio. Lo recordaría que todo aquel sufrimiento, todo aquel derramamiento de sangre, era un intercambio monstruoso de humanidad entre personas que, en otra vida, quizás hubieran podido compartir una taza de café en una mesa, sin miedo. Miró el cielo. Era del mismo gris sucio y inmutable de siempre. No daba señales de cambio. Desde algún lugar del este, llegó el lejano rumor de otra batalla, otro asalto en otra fábrica con otro nombre. La guerra no se detenía. Aquel pequeño episodio del aroma, aquel paréntesis personal, no había cambiado nada en el gran esquema de las cosas. Los alemanes seguirían en su sótano. Ellos seguirían en sus agujeros. Y al día siguiente, o tal vez esa misma tarde, volverían a lanzarse el uno contra el otro. Se puso en pie, con esfuerzo. Sus usos crujieron. Tenía que informar de la posición, reorganizar a los hombres, pedir municiones para la siguiente vez.
La rutina de la supervivencia continuaba. Miguel se acercó, masticando un trozo de tela. Ordenis, tenient? Iván negó con la cabeza. Consolida las posiciones. Recoge las placas de identificación de los nuestros. Y, vigila ese satano. ¿Crees que intentarán algo? Preguntó Miguel, con los ojos brillantes de cansancio. No lo sé, dijo Iván, con sinceridad. Pero hoy han tenido su café. Mañana quizás el viento nos traiga de nuevo el olor. O quizás no. Miguel frunció el seno, sin entender del todo el comentario. Pero asintió y fue a cumplir las órdenes. Iván se quedó solo un momento más, mirando hacia la silueta negra del satano enemigo. Y no sintió rabia por el café. Sintió una especie de tristeza enorme, fría como el hielo del Volga. Porque aquel aroma le había mostrado lo que ambos bandos estaban perdiendo, día a día, bala a bala, no solo vidas, sino su propia esencia. Su derecho a los pequeños rituals, a los olores de casa, a la simple humanidad de un destino tranquilo. Respiro hondo una última vez. Solo olio a Stalingrado. Al infierno congelado, en el que estaban atrapados. El aroma a café era solo un recuerdo. Un sueño breve que se disipaba con el humo de los desperos. Mañana amanecería, igual de gris, igual de frío. Y la guerra continuaría. Pero Iván, el teniente Iván Petrov, sabría algo que no sabía antes del amanecer. Sabría que el enemigo también tenía sueños, y que a veces, esos sueños olían a café recién hecho. Y sería su carga secreta, el peso más difícil de lavar en la larga noche, que se avecinaba.